Welcome back, friends. It's another very interesting time. I am Dr. Mlelwa and we are meeting again in biochemistry topic as our chapter 2 in Form 5 biology. As we know, in the syllabus this is included in cytology topic, but always in Tanzania we teach it as the separate topic. Kwa hiyo hii ndio version mpya, update mpya topic ya biochemistry, na facilitator na mwandishi wa hizi notes ni mimi mwenyewe. If you need these notes, you can visit our application in the Play Store and then you can get them for a very low cost. Now nitakuwa na free sessions hapa mwanzoni, baada ya hapo ukipenda utaweza ukanunua topic nzima. Tuanze na introduction ya biochemistry. Katika introduction tunachokisema ni kwamba organism wote wana levels of organization. So in chemical level, the most basic level of organization includes atoms and molecules. Yani manake kila living organism ametengenezwa na atoms pamoja na molecule. Kwa hiyo atom na molecule, atoms ndizo smallest unit of chemical element. Kwa hiyo hata kama tunakuwa tunasoma atoms katika chemistry, lakini pia hata katika biology tunachokijua ni kwamba kila living organism unayemuona, hata kama anaonekana kuwa ni mkubwa, lakini ametokana na combination of atoms. Nafahamu ninavyoongea atom, kila mmoja anajua atom ni kitu gani. Tumesoma kuhusu element compound mixtures form 1, tumesoma atomic structure form 2, na yawezekana umeshasoma atomic structure form 5. Kwa hiyo atom, ninapozungumzia atom haikusumbui. The smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction is known as an atom. So atom, they can combine to form molecules. An atom is the smallest unit of the chemical element that retain the characteristics property of the element. This is just the definition of atom, ambayo hata ile unayoifahamu ya form 2 au ya form 5 is just still the same. Lakini ninachokizungumza ni kwamba atoms, they combine chemically to form molecules. So atoms zitakuwa zinaungana kutengeneza molecule. Two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen to form a single molecule of water. Although composed of two types of atoms that are gases, and oxygen is the gas and hydrogen is the gas, but water can exist as liquid or solid. As we know, water is the only substance ambayo ina exist kwenye state zote tatu, either liquid, solid or even gas. Lakini ninachozungumza hapa ni kwamba vitu viwili, yani oxygen na hydrogen, ambavyo ni gases, vinaungana kutengeneza kitu kimoja ambacho kinakuwa kina state tofauti. Maana yake ni kwamba properties za hydrogen na properties za oxygen hazipelekei yule anayetengenezwa ambaye ni water afanane kila kitu na wao. Yanakuta kitu kinachotengenezwa ambacho ni water kinakuwa kina properties tofauti ukilinganisha na properties za hydrogen na properties za oxygen. So ninachokisema ni kwamba the properties of water are very different from those of its hydrogen and oxygen component. And this is an example of what we call as the emergent properties. Kwa emergent properties maana nini? Ni zile tabia za kitu kinachotengenezwa kuwa tofauti na tabia za kitu kilichotokana nacho. Maana yake tumetengeneza water from oxygen and hydrogen, but the properties of water, they are different from the properties of oxygen and hydrogen. That's what we call as emergent properties. Now I hope to hear tumeshaelewana kuhusu a concept ya atom, and atoms, they can combine, zinaungana kutengeneza molecule. Zikiungana kutengeneza molecule, inaweza katokea kitu kinachoitwa ni emergent properties. Yani atom au zile molecules zo combine zinakuwa zina state fulani, lakini kile kinachotengenezwa kinakuwa kina tabia nyingine tofauti na zile atom ambazo ziliungana kutengeneza kile kitu. So ninachokisema ni kwamba at cellular level, many types of atoms and molecules associate with one another to form cells. So katika cytology tumesoma seli, tumesoma organelle, tumesoma mitochondria, chloroplast na vitu vingine. Lakini tunachokisema ni kwamba tunachokiita kuwa ni seli
ni combination ya molecules nyingi. Ndani ya seli tuna molecules kama protini, tuna molecules kama carbohydrate, lipid na molecules nyingine. Lakini hizo ninazozitaja, protini, carbohydrate na lipid, mwingine anaweza kuona tu hivi si ni vyakula vya kawaida. Lakini kilichopo ni kwamba hivyo vyakula vya kawaida vinaenda kufanyiwa digestion. Vikishafanywa digestion vinakuwa absorbed, vinafyonzwa kwenye mwili na vinatumika kwenye matumizi mbalimbali mwilini. Unaona? Vinatumika kwenye matumizi mbalimbali mwilini. Lakini kwenye mazingira mengine pia seli yana uwezo wa kutengeneza protini ya kwake na seli yana uwezo wa kutengeneza nucleic acid ya kwake. Kasoro tu vile vitu ambavyo seli hawezi kutengeneza yeye mwenyewe ndivyo ambavyo atatakiwa mwanadamu ale kutoka kwenye herbivores, yani kutoka kwenye mimea, plants akishakula vile vitu ndio vitafanywa digestion, vitamsaidia seli kutengeneza vingine. Kwa hata proteins, kuna baadhi ya proteini ambazo seli yanatengeneza, amino acid ambazo seli yanatengeneza bila kuhitaji amino acid za nje. Yani anatumia amino acid alizokipata kwenye chakula, anatengeneza amino acid mpya. Tunaziita non-essential ambazo tutaenda kuzidiscuss huko mbele. Kwa what you need to understand hapa, nataka uelewe biochemistry tunasoma kemikali zilizoko kwenye seli. Ambazo hizo kemikali zimetokea wapi? Nyingine zimetoka kwenye diet, nyingine zimetengenezwa na seli yenyewe. Lakini tukishasema seli, tukishaanza kusoma mitochondria, tukishaanza kusoma organelle yoyote, maana yake tunakuwa tunasoma nini? Tukishaanza kusoma organelle yoyote ndani ya seli, tunakuwa tunasoma collection of chemical. So however, a cell is much more like a heap of atoms and molecule. And a cell is much more like a heap of atoms and molecule. Yani kama mkusanyiko fulani, kama vile takataka ambazo zinakusanyika jalalani, ndivyo seli ilivyo. Ni collection of atoms and molecule. Its emergent property make it the basic structural and the functional unit of life, the simplest component of living matter that can carry out all the activities necessary for life. So seli yenyewe ni mkusanyiko wa atoms na molecule, lakini inakuwa na emergent properties, inakuwa na tabia ambazo haziko kwenye zile atoms na molecule. Tumeelezea emergent properties katika water. Tumesema water, oxygen na hydrogen zinazoungana ni gases, lakini water inaweza exist as liquid or solid. Unaona? Kwa pia hata katika seli kuna atoms na molecules mbalimbali ambazo zinaungana au zinakuwepo ndani ya seli. Lakini water huwa ina experience kitu kinachoitwa ni emergent property. Na emergent property katika water inapelekea mwisho wa siku, emergent property katika seli inapelekea mwisho wa siku seli iwe na tabia tofauti ukilinganisha na zile atoms au molecules zilizopo mle. Na hizi tabia tofauti za seli zinasababisha seli iwe basic structural and a functional unity of life and the simplest component of living matter, that can carry out all the activities necessary for life. Kwa hiyo seli inakuwa na uwezo wa carry out activities zote kwa sababu mle ndani ina chemical mbalimbali ambazo zile chemicals zinakuwa controlled by the nucleus. Unaona? By being controlled by the nucleus, maana zile chemical zinakuwa zina uwezo wa kufanya kazi zikiwa ziko controlled, yani hazifanyi kazi zenyewe, zinafanya kazi kwa kuwa controlled. Kwa ninachoongea hapa ni kwamba seli inakuwa pia ina experience kitu kinachoitwa emergent properties. Kwa tunachokisema ni kwamba during the evolution of multicellular organisms, the cell they tend to associate to form tissues. Unaona? Seli zinaungana kutengeneza tissue. For example, most of animal have muscle tissue and nervous tissue. Hiyo ni mifano miwili ya tissues. Lakini pia tuna epithelial tissue na connective tissue kama other examples of tissues. Unaona? Lakini plants wanakuwa na epidermis, a tissue that serves as the protective covering, and a vascular tissue that move material throughout the plant. Epidermis katika plant, kwenye animal tunakuwa tuna kitu kinaitwa
epithelium. Epithelium ni tissue ambayo ina cover all body surfaces. Yani popote unapojua kwa ni body surface, epithelium ina cover. Kuanzia kwenye skin kuna epithelium ina cover, kwenye oral cavity yani kwenye mdomo kuna epithelium ina cover, sijui kwenye intestine kwa ndani kuna epithelium ina cover, kwenye lungs kwa ndani kuna epithelium ina cover, kwenye wall of the blood vessel kuna epithelium ina cover. So epithelium it tend to protect all body parts, yani inasababisha protection katika body parts zote, inasababisha protection. So tunachokisema ni kwamba epidermis ambayo ni tissue iliyo kwenye plant, similar tissue katika animal inaitwa epithelium, ambayo tutaenda kuidiscuss in detail tutakapokuwa tunaenda kusoma nutrition. In most complex organism, tissue organized into functional structures called organs. Maana tissue zinapelekea formation of organs such as the heart and stomach in animals and the roots and the leaves in plants. Hizo ni mfano wa organs. In animals, each major group of biological functions is performed by the coordinated group of tissue and organs called the organ system. Kwa hiyo katika animals tunakuwa na kitu kinaitwa organ system. Organ system ni organ system ni ule muunganiko wa tissues nyingi na organi nyingi, baadaye zimetengeneza mfumo fulani tunaita respiratory system, digestive system, unaona. Kwa hiyo the circulatory and the digestive system are the example of the organ system. Functioning together with great precision, organ system make up a complex multicellular organism. Again, emergent properties are evident. An organism is much more than its component organ system. Kwa hiyo organ system inaweza kufanya kazi moja, lakini organism ana coordinate zile functions zote na anakuwa anazifanya zote kwa ubora na finally survive. So I would like you to know this level of organization before we are moving further to see anything. Nataka ungefahamu hii level of organization. Tukianza na atoms, atoms zikiungana zinatengeneza molecule. Yani hii even in the living organisms. Ni kweli aliyetumba ni Mungu, na Mungu ni fundi mkubwa, ndio ambaye ameumba kwa staili kama hii hapa. Kwa hiyo manake mwanzoni mimi nilikuwa sijui anavyosema tunasoma biochemistry. Biochemistry, they are chemicals which are within the cell. Chemicals within the cell. Kwa ndani ya seli kuna kemikali. Lakini hatujui kuwa hata seli yenyewe tukivunja vunja tutapata atoms. Yani kwa mfano cell membrane tutapata lipid. Mitochondria kwenye membrane tutapata lipid. Kwenye matrix tutapata enzymes ambazo ni proteins. Kwa hiyo a cell is full of chemicals, full of different chemicals. So we have atoms which when combined atoms they lead to the formation of molecules. Our best example of the simplest molecules is water, which is present in the cell. Water molecule ni simplest molecule. Molecule ndogo sana iliyoko ndani ya cell. Lakini pia molecules hizi hapa zikiwa ndogo ndogo, yani micromolecule, they combine to form macromolecules. They can combine to form macromolecules such as proteins or polysaccharide. Sasa macromolecules zikisha combine zinaenda kutengeneza kitu tunachokiita organ. Organ maana yake ni compartment ya cell. Compartment ya cell ambayo inakuwa na perform function fulani kama tulivyosoma kwenye cytology. Lakini after that, the collection of several organelles lead to the formation of a cell. So a cell is the collection of organelles performing different functions. Baada ya hapo tutakuwa tuna tissue, ambao tissue ni collection of the cells which perform the same function. Several cells performing the same function, they form tissue. Then collection of several tissues performing the same function, they form an organ, and then you will have organ system and an organism. Kwa katika biological levels of organization, hapa nitaka tuzungumzie mwisho organism. In ecology, we will start the levels of organization from an organism to universe. That means organism, they can join two or more organisms, they can form a certain population of organism. No. Now population, different population of organism.
they can join again to form another level of organization of organism. Lakini kwenye biochemistry I would like to end up here in the organism level, and I hope you have understood kwamba all cells, they are made up of the chemicals, and the study of these chemicals making up the cell is what we call as the biochemistry. Now, tuone a meaning of biochemistry. That was just an introduction to biochemistry. Tuone a meaning of biochemistry. As we have already introduced that all living organisms, they are made up of the chemicals which constitutes the protoplasm of the cell, and they are known as the chemicals of life. Kwa hiyo living organism wote wametengenezwa na nini? Na chemicals. All living organisms, they are made up of chemicals. Na hizi chemicals ndizo ambazo zinatengeneza protoplasm ya cell. Hizi zinaitwa chemicals of life. Kwa tukisema protein, tukisema lipid, tukisema carbohydrate, zinaitwa chemicals of life. The study of chemicals of life and chemical reactions in which they take place is known as biochemistry. Study of chemicals of life and chemical reactions in which they take place. Kwa hiyo biochemistry tunasoma nini? Tunasoma hizi chemicals of life kama protein, carbohydrate, lipid, lakini pia tunasoma chemical reactions ambazo protein, carbohydrate na lipid zitakuwa zina take place, especially within the cell, different cells of living organism. So as biochemistry by definition is the study of the chemicals of life and the chemical reactions in which they take place. It's the study of chemicals of life and chemical reactions in which they take place. So the chemicals of life, they can be divided into the two major types, namely the organic chemicals of life and inorganic chemicals of life. Kama unavyofahamu kutoka kwenye O-level chemistry, organic chemicals of life manake zitakuwa made up of the element carbon, hydrogen and oxygen. Always lazima ziwe zina element hizo mbili. More especially ni carbon and hydrogen, lakini oxygen pia is one among the most common element katika organic chemicals of life ambazo ziko kwenye human and plant bodies. So the organic chemicals of life are compounds which contain carbon, and these include the carbohydrate, the lipids, proteins, nucleic acid, and vitamins. For our level of study in these organic chemicals of life, we'll study about carbohydrate, about lipid, and the proteins. Regarding nucleic acid, we'll study it in few detail katika genetics, lakini vitamins kwa level yetu hatusomi mpaka utakapofika chuoni. They are composed of the element carbon, hydrogen, and oxygen. Hizi organic chemicals of life zimetengenezwa na element carbon, hydrogen, and oxygen as the major elements. Carbon, hydrogen, and oxygen as the major elements. In addition, protein have nitrogen, phosphorus, and sometimes sulfur. It has nitrogen, phosphorus, and sometimes sulfur. Protein. Inorganic chemicals of life are all other compounds such as water, mineral salts, bases, and mineral acids. For our level of study, we will need to focus only in water. Ndio inorganic chemical of life tutakayosoma ni water. Regarding the mineral salts, bases, and mineral acids, we will not discuss about them. Tutaenda kusoma tu kidogo kuhusu a balancing ya mineral salts katika osmoregulation, lakini kusoma functions zake hata discuss them. Now, why is it important to have the organic chemicals of life? Organic chemicals of life, they are very important compared to inorganic. Kwa sababu inorganic chemicals of life always huwa ni small na haziwezi kufanya vitu vingi mwilini. Kwa mfano water ni kweli ina kazi nyingi, lakini kazi ambazo carbohydrate anafanya water hawezi akafanya. Kwa unakuja kugundua kwamba mwili unahitaji vitu vyote, organic pamoja na inorganic. Mwili unahitaji vitu vyote, na ndio maana body huwa ina fight kwamba ukiwa hauna maji unapata kiu, unakunywa maji. That's the way ambayo body ina fight in order to get all the components together at the same time. So tunachokisema ni kwamba in organisms, the organic chemicals of life, they are important for two reasons. That means number one haipo. In organisms, organic chemicals of life, they are important for two reasons. One is that they form the structural component of bodies of living organisms.
they form structural component of bodies of living organisms. And 2, they act as the regulators of chemical processes occurring in living organisms. So first, they form the structural component of bodies. Yani unavyoona our skins, they are made up of different organic molecules, more especially proteins, skin, hair, nail, yani vitu vyote ambavyo naviona, the physical or the structural component of bodies of living organism, they are the organic chemicals of life. And number 2 is that they act as the regulators of chemical processes occurring in living organisms. Tunaposema they act as a regulator, this is because organic chemicals of life kama protein zinatengeneza enzyme, ambao enzyme wanaenda alter, wanaenda catalyze different reactions within the living body. So finally unachokiona ni kwamba organic chemicals of life wanakuwa na regulate, wanasababisha reaction iende faster au iende slow. Now we can move to the classification of the organic chemicals of life. This is just a small summary. So sio kwamba tutaenda mwendo mrefu, no, it is just a summary, and then you will start discussing one organic chemical after another. So organic compound are divided into the 2 major groups. First is the micromolecules, and second is the macromolecule. The micro and the macromolecule. In this table we have the summary and the examples of the micromolecule and the macromolecule. Micromolecule, simply these are the compounds or the organic molecules which are made up of a single molecule, and they are small in size. For example, monosaccharide ambazo zinatengeneza carbohydrate, disaccharide pia ambazo zinatengeneza carbohydrate, the amino acids which make proteins, and the fatty acids which make proteins. But example of the macromolecule, you have the polysaccharide made up from the monosaccharide, and the proteins made up from amino acids, lipids made up from fat acids, the enzymes and the nucleic acids. Enzymes zinatokana na amino acids ambazo ni protein, na nucleic acid ni reaction of different amino acids with different environments within the cells zimepelekea formation of different amino acids, kama ambavyo utasoma ukifika level ya chuo. Difference between micromolecules and macromolecules are summarized in this table. The micromolecules, they are basic unit, and they are made up of the carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Basic units are carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. While in the macromolecules, they are formed by polymerization of molecules such as starch from monosaccharide. You can observe this difference. Micromolecules ambazo ndogo zinakuwa zimetengenezwa na carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, wakati macromolecules zinakuwa zimetengenezwa na combination au polymerization of molecules. Yani hizi molecules ndogo ndogo kama starch zinatengeneza molecule ndogo ndogo kama monosaccharide zinatengeneza molecule kubwa kama starch. Lakini difference ya pili, they have a low molecular mass. Molecular mass yake ndogo, na huku katika macromolecules they have a high molecular mass. They have a low molecular mass, they have a high molecular mass. Katika micromolecules they are mostly soluble, while the macromolecule they are mostly insoluble. Na tutaenda kuidiscuss katika different molecules within the cell. So this is biochemistry, and this is the end of the session 1. In the session 2 we'll start discussing regarding carbohydrate. Kwa katika molecules of life tutasoma kuhusu carbohydrate, then we will move to lipid, we'll move to proteins, we'll move to enzymes, then ATP, and finally water. So I would like to be with you in all of these discussions and in all of these sessions explaining about biochemistry. For this time, let I wish you nice studies. Let's meet in the coming session. Thank you.